Okay, so welcome back everyone to this second session of our virtual event today. First of all, I would like to thank the speakers of the first session. It was very insightful and good to hear that there is actually a lot of listening going on and an aim to collaborate even further. So that's very good news. The second session will be around counterfeiting in the pharmaceutical area. I'm really very happy to see so many colleagues from different companies coming together to discuss actually such an important topic and to be also accompanied by a government official. I will start just briefly introducing all of my fellow speakers. I ask you for your benevolence because I will shorten a little bit your bios, because otherwise I would be speaking the entire morning only about what you have achieved so far. Let me first introduce Deputy Minister of Health of Ukraine for the European Integration, Mr. Ihor Ivachenko, and then I will go to Vitaly Gordienko, who since 2013 occupies the position of Country Manager in AbbVie Biopharmaceuticals, GmbH Ukraine. He is qualified in marketing, sales, conducting negotiations, and managing different organizations, teams, and projects. In particular, he has been member of APRAD Board of Directors for many years, keeping leadership and marketing valuable input into the legislative initiatives in the healthcare sphere of Ukraine. Last year, in November, he was re-elected to a one-year term as chairman of the APRAD Board and its first meeting in the new composition after the respective general meeting of members. So welcome, Vitaly. With that, I would like to introduce to you my dear colleague, Frank Pradier. Frank works in the global anti-falsified medicines area. His current role is to detect falsified medicines with a specific regional angle on Europe and Middle East in order to be able to bring consequences to criminals manufacturing and distributing these products. He also works in close collaboration with the world, with most important international law enforcement bodies, such as the World Customs Organizations, Interpol, Europol, but also with the World Health Organization and industry associations. Then I'll just jump over to Ron op de Bekke. He is a corporate professional with an education in journalism. Ron has seen various industries up close, having worked for Philip Morris International in various positions of increasing responsibility in his home country, the Netherlands, as well as abroad in the US, Switzerland, and Belgium before starting in the brand protection environment. Ron continued his career at Nike European headquarters in the Netherlands in brand protection for various European countries before he joined the global security group at MSD 4 years ago. Welcome, Ron. And last but certainly not least, my colleague, Marina Buchma is a government affairs director at Teva Ukraine, pharmaceutical company. She is the co-chair of the healthcare committee at the American Chamber of Commerce in Ukraine, an advocate for healthcare reform. Marina has broad experience in corporate affairs, public relations, social responsibility, and strategic communications in pharmaceutical and nonprofit sectors over 15 years. Prior to joining Teva in 2016, Marina worked at GSK, European Business Association, Renaissance International Fund. So welcome everyone to this session. As you can see, we have a spectacular panel, a lot of knowledge gathered. I would like to hand over for its first intervention to Ihor. Ihor, the floor is yours. Дякую, Мирта. Мабуть, розпочну. Насправді, дійсно, для Міністерства охорони здоров'я і взагалі для фармацевтичного сектору боротьба з фальсифікатом є однією із головних проблем, саме з появою фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів. Як ви знаєте, навіть згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, у країнах із низьким і середнім рівнем економічного розвитку близько 10% лікарських засобів є фальсифікованими, тобто невиробленими виробниками або абсолютно, якщо сказати, контрафактними. ВОЗ залучає для протидії появі фальсифікату взагалі використовує 3 підходи. Це передусім запобігання, виявлення і, звичайно, заходи щодо реагування. І саме з цією метою, щоб імплементувати українську систему, яка дійсно має, можливо, досить великі показники щодо боротьби щодо наявності фальсифікату
і було прийнято рішення працювати над механізмом, який використовують в Європейському Союзі, а саме впровадження 2D-кодування лікарських засобів в Україні. Я відмічу, що є загальні тенденції, які характеризують взагалі розвитки фармацевтичного ринку, і для України не є винятком, а саме на розвиток дистанційної доставки лікарських засобів, розвиток інтернет-торгівлі, впровадження онлайн-аптек. І навіть сьогодні в Україні ми спостерігаємо цю тенденцію, і саме в даному сегменті найбільша кількість ліків фальсифікованих і реалізується. Хочу відмітити, що навіть на минулому тижні Служби безпеки України з Держлікслужбою було виявлено чергового компанію, яка здійснювала підробку лікарських засобів і їх реалізовувала. Враховуючи, що в Україні завжди є досить важкою ситуація доступу пацієнтів до лікарських засобів, особливо коли я говорю про лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань, лікарських засобів, які мають дуже значну вартість, саме це є, скажімо так, тією життєвою обставиною, що часто люди змушені звертатися не зовсім до легальних джерел постачання лікарських засобів, мова йде про онлайн чи інтернет-торгівлю і так далі. Тому і було прийнято Міністерством охорони здоров'я рішення разом із партнерами нашими, і Американською торгівельною палатою, Європейською бізнес-асоціацією і Українською фармпромисловістю рухатись у напрямку впровадження 2D-кодування ліків як найкращого механізму щодо саме запобігання і виявлення лікарських засобів. Відразу відмічу, що раніше в Україні це питання вже підіймалося і були спроби врегулювати дане питання, а саме впровадження двомірного штрих-коду, нанесення його на первинну упаковку для контролю всього життєвого циклу обігу лікарського засобу. Але та спроба, яка раніше розпочиналася, вона мала один суттєвий недолік. Да, вона не відповідала європейським стандартам в цілому ведення 2D-кодування в Україні. Я відмічу, що коли ми говоримо про боротьбу з фальсифікатом, то тут головними стейкхолдерами чи зацікавленими сторонами являються усі. Являється і регулятор, да, і великі фармвиробники, які несуть значні економічні втрати за рахунок наявності фальсифікату, і, звичайно ж, зацікавлені пацієнти, які мають право, і держава зобов'язана забезпечити їх саме якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. Тому я і зауважую, що попередня спроба була досить невдалою, оскільки вона передбачала створення невідповідно до європейських підходів 2D-коду і механізму взаємодії. А враховуючи, що той факт, що українські виробники вже сьогодні окремі мають можливість для реалізації своєї продукції на європейському ринку або на інших ринках наносити 2D-код, було прийнято рішення повністю імплементувати європейське законодавство в Україні. Хочу відмітити, що зараз у нас працює робоча група, і якраз її головні зусилля направлені, як впровадити такий механізм, який би забезпечив сталість і стабільність системи, і, звичайно ж, еволюційний перехід до впровадження 2D-кодування. Фактично, перед нами стоїть декілька як технічних, так і організаційних задач, які ми намагаємося вирішити. Передусім, мова йде і про механізм створення організації, яка буде здійснювати роботу, пов'язану із моніторингом і верифікацією лікарських засобів. І позиція наша полягає в тому, що це має бути не державна структура, а має бути структура, яка діє на принципах європейських, тобто це має бути як прототип або громадської організації, або організації, створені на умовах державно-приватного партнерства, щоб забезпечити абсолютну незалежність і прозорість даного процесу. В той же час ми передбачаємо, що правоохоронні органи, Державна служба з лікарських засобів, яка фактично мають реагувати на факти виявленого контрафакту, матимуть абсолютно необхідний доступ до роботи даної системи. І, звичайно ж, є технічний елемент, що саме впровадження штрих-коду, який б відповідав міжнародним підходам. Ми зараз говоримо про впровадження двомірного кода у форматі Data Matrix GS1, який має містити всю ту інформацію, яка сьогодні імплементована у Європейському Союзі. Відмічу, що цей підхід для нас є вкрай пріоритетним, оскільки мова йде як про ефективну двосторонню взаємодію, як зі сторони України, так і зі сторони із європейськими чи іншими іноземними виробниками. Відразу відмічу, які ідеї пропонуються впровадженням системи 2D-кодування. Передусім передбачається наскрізна система моніторингу лікарських засобів. Тобто виробник здійснює нанесення
2D-коду під час виробництва на первинну упаковку. Також до процесу моніторингової верифікації будуть залучені оптові дистриб'ютори, які можуть робити оцінку щодо ризиків. І, звичайно ж, аптечні пункти продажу і заклади охорони здоров'я, які фактично будуть погашати використання даного лікарського засобу. Тобто ідея полягає в тому, щоб повністю замкнути систему і володіти зрозумілою інформацією щодо виявлення на ринку лікарських засобів, які не були вироблені безпосередньо виробником. Звичайно ж, для нас дуже важливим на сьогодні залишається питання, які саме лікарські засоби ми будемо впроваджувати як першочергові для 2D-кодування. І тут ми розглядаємо, що це буде певний процес, який займе близько 3-5 років для повноцінного впровадження. Але передусім мова, звичайно ж, ітиме про впровадження 2D-кодування рецептурних лікарських засобів, які мають специфічні дію і специфічне використання. І, звичайно ж, для нас вкрай важливим є питання щодо управління ризиками, які можуть виникати, тобто здійснювати заходи, пов'язані з тими чи іншими випадками, тобто таргетно реагувати на ситуації, які можуть виникати, пов'язані із фальсифікатом. Мова йде про оцінку категорій лікарських засобів, які найчастіше фальсифікуються в Україні. Це зазвичай або дороговартісні лікарські засоби, або які мають значний обсяг обігу. Другий пункт – це ж, звичайно, аналіз історії тих лікарських засобів, які були фальсифіковані, і відслідковування трендів щодо зміни різкого попиту і пропозиції у сфері обігу лікарських засобів. Мені здається, що 2D-кодування є апробованим і зрозумілим механізмом боротьби з контрафактом і стане, мабуть, серцем майбутньої побудови системи на фармацевтичному ринку України. Оскільки на сьогодні ми працюємо і продовжуємо працювати над розвитком дистанційної торгівлі і можливості онлайн-продажу, і вносимо відповідні зміни у ліцензійні умови здійснення діяльності в цій сфері, і працюємо над впровадженням повноцінного електронного рецепту. Тобто, фактично, на цих 3 китах і в майбутньому буде вибудована система управління ризиками і боротьби з контрафактом у сфері охорони здоров'я, і, звичайно ж, впровадження 2D-кодування буде його основою. В той же час ми бачимо великі ризики, і чому я говорю про європейську модель і впровадження моделі, наприклад, ЄМВО, ризиків, що система 2D-кодування має свою абсолютно зрозумілу і чітку ціль. Мова йде про саме відслідковування фальсифікату. І ми, розглядаючи модель, саме на цьому фокусуємось, оскільки часто існує спокуса внести певні елементи і фіскального контролю за обігом лікарських засобів, і інших елементів. І для нас це є, мабуть, головним пріоритетом, щоб новостворена організація була абсолютно самостійною, а правоохоронні органи та Державна служба лікарських засобів, які мають виконувати функцію реагування на виявлені випадки, мали свій доступ лише в межах передбаченого функціоналу і для виконання покладених на них зобов'язань. На даний момент ми за підтримки USAID і проєкту «Доступні та безпечні ліки» готуємо друге засідання, де ми будемо обговорювати технічні деталі, організаційні моменти, як створювати цю організацію. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже перейдемо до практичних кроків, як її запустити. Тут ми, звичайно, розуміємо, що для українських виробників буде великою проблемою перебудуватися дуже швидко на 2D-кодування, оскільки часто це потребує значних фінансових витрат, і тому розглядаємо модель еволюційного переходу із можливістю навіть здійснення для невеликих виробників певної допомоги з боку нашого органу моніторингової верифікації щодо друкування 2D-кодів і так далі. Але політична воля впровадити цю систему є, бажання усіх гравців впровадити цю систему є. Мені здається, що між усіма членами робочої групи, де залучені абсолютно, мені здається, всі ключові стейкхолдери, є спільне бачення, як вона має бути реалізована. І я сподіваюся, що спільними зусиллями ми якраз і зможемо побороти
той рівень наявності фальсифікованих лікарських засобів, який дійсно на сьогодні в Україні присутній. Дякую. Many thanks, Ihor, for that clear outline of the focus of what's happening from your side in Ukraine. It's very helpful to understand where the focus lays and which tools you are going to utilize actually to fight this issue. With that, I would like to turn over to Vitaly to share with us a little bit about his perspective as chairman of APRAD. Vitaly, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. I will be switching to Ukrainian. Доброго дня, колеги. Дуже дякую за надану можливість поділитися нашими думками. Хочу сказати, що сьогодні я хочу виступити перш за все як представник Асоціації виробників інноваційних ліків, хоча багато роботи було зроблено разом між Асоціацією виробників інноваційних ліків та Комітету охорони здоров'я Американської торгової палати, тому що здебільшого члени Асоціації інноваційних ліків також є членами Американської торгової палати. Я хотів, і пан Ігор заступник міністра вже сказав про актуальність проблеми контрафакту медичних виробів, але теж хотів би надати декілька статистичних даних. Згідно з даними компанії PricewaterhouseCoopers, щорічні обсяги світового ринку фальсифікованих лікарських засобів коливаються між 150 та 200 мільярдів євро. І десь біля 1 мільйона смертей трапляється в світ щороку в результаті вживання токсичних фальсифікованих лікарських засобів. Пан Ігор вже казав, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, десь біля 10% лікарських засобів є фальсифікованими, а згідно ж даних PricewaterhouseCoopers, цей відсоток може бути значно більшим, досягати 30% в тих країнах, що розвиваються, до яких безпосередньо відноситься і Україна. І, як вже сказано було сьогодні, на жаль, за останні роки суттєво збільшилась кількість повідомлень щодо виявлення правоохоронців, окремих осіб та незаконних угруповань, які займалися виготовленням та збутом фальсифікованих лікарських засобів. Нещодавний випадок, пан Ігор тільки що про нього сказав. І ми вважаємо, що першопричиною загострення проблем фальсифікації лікарських засобів в Україні є масштабний обсяг імпорту та реалізації лікарських засобів без законних підстав, так званий unauthorized імпорт або grey імпорт, тобто сірий ринок. І ми вважаємо, що відсутність системного регулювання, а також лояльність суспільства та органів державної влади до цього явища призвели до відсутності до цього часу суттєвої уваги до нього і об'єктивних оцінок його реальних масштабів. Наприклад, незважаючи на великий обсяг пропонованих до продажу в мережі інтернет лікарських засобів іноземного походження в іноземній упаковці, інформація про вилучення митними органами незаконно ввезених лікарських засобів при перетині державного кордону залишається вкрай обмеженою. Більш того, навіть коли такі випадки і виявлення та вилучення таких лікарських засобів митними органами відбуваються, не відбувається перевірка на предмет їх якості та автентичності, що також не дозволяє виявляти потенційні канали потрапляння в Україну цих фальсифікованих, викрадених або субстандартних лікарських засобів. Також, що стосується розслідувань правоохоронних структур щодо фальсифікованих ліків, ми розуміємо, що збільшилася їх кількість, але якщо подивитися на аналіз судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності за останній період, тобто з моменту запровадження кримінальної відповідальності за цей злочин, тобто період 2012-2010 роки, то досвід досудового та судового розслідування злочинів в цій сфері показує, що він є дуже обмеженим. І навіть в тих випадках, невеликої кількості випадків, коли особ вже було і засуджено, вони, на жаль, не несуть фактично цих покарань. Це що стосується актуальності цієї проблеми як загальної, тому що пан заступник міністра, він здебільшого казав, безумовно, вже про методи, яким саме чином Міністерство охорони здоров'я вбачає, можна боротися з цими явищами. Але ж я хочу трошки ширше подивитися на цю проблему, тому що вона стосується не тільки системи охорони здоров'я, але ж вона також впливає на загальноекономічні показники. Але ж так чи інакше ми розуміємо, що перш за все, приймаючи до уваги, що найчастіше фальсифікуються та або незаконно ввозяться високо затребувані лікарські засоби. Якщо як казав пан Ігор, це перш за все дороговартісні інноваційні лікарські засоби для лікування важких захворювань, таких як онкологічних, рідкісних та інших.
то, безумовно, обіг таких фальсифікованих ліків ставить під загрозу життя та здоров'я пацієнтів та позбавляє їх надії на одужання. Те ж саме стосується так званого сірого імпорту, про який я вже казав, тому що ці ліки зачасту перевозяться та зберігаються без жодного дотримання встановлених виробниками умов, тобто вони ніким не контролюються. Ми всі, як це кажуть, дуже підтримуємо рух нашої країни в напрямку електронних рішень, але ж при цьому ми розуміємо, що легкий доступ до формальних рецептурних препаратів через нелегальні інтернет-аптеки, соціальні мережі та групи у веб-месенджерах тощо призводять до тотального самолікування без контролю лікаря, що також тягне за собою негативні для здоров'я пацієнта наслідки. І, на жаль, ми на сьогоднішній день аналіз показує, що рівень фальсифікації лікарських засобів на цьому ринку, тобто на незаконному ринку продажу через інтернет-ресурси та інші електронні ресурси, він оцінюється експертами на рівні 50%, тобто дуже високий. Також треба зазначити, що ринок нелегальної торгівлі лікарськими засобами та їх виробництво і продаж, він також завдає значних збитків в економіці нашої країни, не тільки системи охорони здоров'я, у вигляді несплачених до бюджету виплат та податків. Також обіг фальсифікованих ліків завдає значних фінансових та репутаційних втрат фармацевтичним компаніям, в тому числі і членам наших асоціацій, та підриває довіру до системи охорони здоров'я в цілому. Тобто, якщо подивитися на загал цієї проблеми та підійти до пропозицій щодо вирішення цих проблем, треба сказати, що поточна ситуація на ринку лікарських засобів та іншої медичної продукції склалася як результат низки чинників. Зокрема, це, перш за все, відсутності єдиної державної стратегії комплексно вирішення зазначеної проблеми. Я розумію, що сьогодні вже ця тема підіймалася в першій секції. Відсутності координації між різними органами державної влади у зазначених питаннях, недостатнього фінансування та неефективної системи контролю якості лікарських засобів, недостатнього фінансування правоохоронних органів, які відповідають за розслідування відповідних злочинів, відсутності необхідних для виявлення та запобігання сірому ринку та фальсифікації медичної продукції повноважень у контролюючих та правоохоронних органів, неефективної і недостатньої співпраці компетентних органів України з відповідними органами інших держав у зазначених питаннях. Сьогодні про це теж говорилося. Як вже говорив, ми дуже підтримуємо розвиток системи технологій та комунікацій, але ж з іншого боку, якщо ці технології та комунікації використовуються з метою підробки лікарських засобів, то ми розуміємо, що це навіть може збільшувати обсяг таких лікарських засобів і спрощувати як вироблення самих таких лікарських засобів субстандартних, також не упаковок, які для цього потрібні, і комунікувати з різними учасниками таких угруповань. Також ситуація, яку ми маємо сьогодні, вона з'явилася завдяки відсутності системи відслідковування, стерилізації та верифікації лікарських засобів, про що тільки що казав пан Ігор дуже детально, і я знаю, що сьогодні будуть колеги, які будуть дуже детально цьому зупинятися, тому я не буду про це казати. А також несистемного та застарілого законодавства щодо запобігання та боротьби з незаконним ввезенням та фальсифікацією лікарських засобів, а також загалом недосконалого законодавства про обіг лікарських засобів та іншої медичної продукції. Тобто, що ми як експерти нашої асоціації, як вже я казав, співпраці з експертами Американської торговельної палати вважаємо? Ми вважаємо, що для вирішення вказаних проблем необхідні зміни, перш за все, до нормативно-правових актів, які б з одного боку створювали ефективні механізми для легального доступу до лікарських засобів громадян, з іншого б дозволили б ефективно протидіяти фальсифікації та незаконному обігу лікарських засобів та розслідувати такого роду злочини. Тобто ми не про те, щоб давайте ми просто все зупинимо за будь-якою ціною, тому що ми розуміємо, що нам при боротьбі з фальсифікатом треба забезпечити безперервність доступу до високоефективних лікарських засобів, перш за все інноваційних. І з огляду на вказане вище, компанії-члени асоціації ПРАТ, я впевнений, що в тому числі представники Американської торгової палати підтримують цю ініціативу щодо внесення відповідних змін до українського законодавства, що направлено на імплементацію, перш за все, положень Конвенції Медікрайм, що спрямовані на попередження та протидію фальсифікації медичної продукції та незаконної торгівлі такою продукцією, положень європейського законодавства щодо протидії фальсифікації, контролю якості, про що вже сьогодні казалося, стандартизації та стерилізації лікарських засобів, а також вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо тестування потенційно фальсифікованих лікарських засобів та щодо співпраці правоохоронних органів з представниками виробників в рамках кримінальних проваджень, яке, на жаль, на сьогоднішній день є не на дуже високому рівні.
Крім того, як я вже казав, наші пропозиції в тому числі враховують необхідність збереження для українських пацієнтів постійного доступу до лікарських засобів, не зареєстрованих в Україні, тому що ми розуміємо, що не завжди всі ліки можуть мати реєстрацію в Україні, але є легальні шляхи для того, щоб забезпечити належний рівень контролю якості та походження таких лікарських засобів. Наприкінці свого такого короткого виступу я хотів би сказати, що всі ці пропозиції вже надавалися і до парламентського комітету здоров'я нації, також вже озвучувалися на різноманітних форумах, і за потреби можуть бути надані повторно у вигляді відповідного листа дуже з детальними рекомендаціями щодо необхідних змін в законодавстві України. Дуже дякую за увагу. Thank you so much, Vitaly, for once more shedding light onto the importance of the matter in Ukraine and to some of the gaps that need to be filled by further collaborating and leveraging some of the capabilities. I would like to hand over now to Frank to share with us his thoughts about the issue overall in principle as to what it means and entails for the pharmaceutical industry. Over to you, Frank. Thank you. Thank you, Mirta. And so let me try to share my screen and please tell me when you can see my screen, please. Are you able to see my screen? Yes. Okay, I'm going to go to presentation modes. It should work. Yes, it's working. Thank you. Okay. First of all, let me again thank INTA for organizing this session and giving us the opportunity to discuss with so many people with various backgrounds. So that's really an interesting meeting for me, and I'm very pleased I have the opportunity to do that with you all. The first two speakers were extremely interesting, and they kindly introduced some of the things that I'm going to discuss right now. But I wanted to give you kind of a global overview of what we do at the industry level. I mean, as far as Novartis is concerned, obviously, but what we are doing at Novartis is not very different from the rest of the pharmaceutical industry. And you're going to see, for example, right after we've round, that we somehow coordinated our presentation to give you the global aspect of what we're doing, but also what we are also doing more specifically in Ukraine. And so first, Frank, yes? If you allow me, could you slow a bit down so that the translators have a little bit of time to translate accordingly? Thank you so much. Thank you, Mirta, and I'm sorry, that's my very French way of speaking, so I will try to slow down. So what we are focusing on is beyond counterfeit, because I know that trademark and counterfeit are something which is of a huge importance, but as far as the pharmaceutical industry is concerned, the preoccupation is falsify medicines rather than simply, and again, simply counterfeit medicines. WHO, World Health Organization, stipulates that falsified medicines are those which are lying about their source, their identity, or their composition. And then obviously, counterfeit drugs are exactly falling into that definition because they are lying about their everything. Obviously, that's a copy of a genuine medicine. Be also mindful of the fact that genuine medicines can be both innovative medicines, but also generic medicines. Generic medicines are also counterfeited throughout the world. We also have, in this definition, stolen medicines. And likewise, stolen medicines are unlikely to disclose the fact that they've been stolen. They are potentially wrongly transported throughout the world. Sometimes the supply chain, cold chain is not respected, so it makes those drugs dangerous for the patient. Tampered medicines are those which are lying about most of the time some of the aspects such as the production date, the shelf life, and again that's something which is quite common, and that's also something which is falling into the falsified medicines definition. Lastly, there is illegal diversion, and to be clear, we are not touching the parallel trade topic because parallel trade is in most instances something which is legitimate, totally legal, and that's not our topic. What we want to focus on is illegal diversion, meaning that the drugs are illegally extracted from the legitimate supply chain to be then resold elsewhere. And so those four topics are the falsified medicine scope that we are targeting at the pharmaceutical industry level.
Well, it was mentioned previously, but there are risks obviously associated with falsified medicines distributed to the patient, and probably the most important one, and it's not probably, it's even certain, is patient safety. Because what concerns us at the pharmaceutical industry level and at Novartis level especially as well, is that those drugs are putting patient at risk regarding their health. And as you can see on the screen, I mean, falsified medicines are, I mean, there are some therapeutic failures caused by those falsified medicines. It goes as well with morbidity related to some disease complication and some mortality. That goes without saying, but it's worth mentioning it still. Besides this, and that's somehow the next level of the patient safety aspect, is also public health, because those falsified drugs, the composition is varying from no API to more API than necessary. I mean, the exact API, but the wrong excipient. I can't give you the list. I'm not a pharmacist, but that's the reality. And so the fact that those drugs are still containing some APIs, sometimes API, sorry, stands for active pharmaceutical ingredients. Maybe I forgot to say so. But those APIs are, I mean, are creating some new drug resistance, for example, and that's something we see throughout the world. We see some antibiotics for which patients are getting resistance because of those falsified drugs. I mean, we could prove that in the past, so that's something which is worrying. Besides this, obviously, and that was said, it creates some disruption in the trust, and so manufacturer's reputation is impacted. And there is also a socio-economic impact, I mean, a loss of revenue for the companies. But very frankly, that's not the driver we have within the pharma industry as far as falsified medicines are concerned. We are really focusing on patient safety and patient safety only. So what we do at the pharmaceutical industry level is, I mean, we have 4 key activities that we are undertaking. And again, I'm very delighted it was mentioned before by Mr. Ivachenko, and I hope I pronounce it well. But what is their strategy is to detect, prevent, and enforce. As you can see, what is on the screen is not very different, because we have, I mean, one of the pillars is intelligence, and that is very much about detection. Then we have prevention aspects, and I'm going to go back on this. We enforce cases whenever we can so as to disrupt criminal networks. And the last pillar we have is stakeholder engagement, which is basically what we are currently doing right now. So to give you a little bit more detail about intelligence, obviously we are monitoring the markets throughout the world. Should those markets be online, offline, darknet, street markets, whatever you can think about, we try to have a comprehensive monitoring of those, because this is the first level of detection for us to make sure that we can capture as many incidents as possible and try to, first of all, remove the product from the market, which is important, the falsified product, sorry, but also, and that goes with enforcement, then disrupt those criminal networks, because if we remove the product simply without stopping the production, then we go absolutely nowhere, and we need to stop those criminals from doing their activities. In terms of prevention, there are many things and many different things we are doing. For example, you have the customs registrations, which is one way of preventing drugs from entering a country. There is, for example, also those detection that you can see on the screen, which are enabling our associates throughout the world to detect falsified medicines, should that be on the packaging or on the medicine itself. And then stakeholder engagement, because I touched about enforcement just before. Obviously, stakeholder engagement is making sure that we coordinate, we collaborate as much as we can with, first of all, our peers in the industry, and that's something which is a daily activity for us, but also with the law enforcement, with the health authority, with the international organizations, so as all together we can try to reach that objective, which is to minimize the number of falsified medicines on the market and accessible to the patient. Now, how we support, because that's something we offer to any health authority and law enforcement throughout the world. The pharmaceutical industry, and Novartis especially, has developed a variety of tools to detect falsified medicines whenever those products are detected throughout the world. First of all, and I would ask you to go to the bottom of the screen, we have mobile detection tools which are enabling us
And again, Novartis associates, but we are more than happy to support authorities and provide those support directly to the authorities in countries. We can test packaging. We can test the product in no time. Very honestly, the two solutions you see at the bottom of the screens take less than 1 minute to confirm the genuineness of the product and the genuineness of the packaging. So in case of doubt, feel free to ask us to authenticate those goods. Then the next level of this is the spectrometric toolkit. The spectrometric toolkit is, I mean, we have 3 devices in Europe, 3 devices in Asia, and 3 devices in the Americas, which are Raman and spectrometric toolkits, which are enabling to analyze the product once we have them at hand. This is one of the hurdles we're facing these days, and especially with Ukraine, is that when there is a falsified medicines, the goal for us is to retrieve that medicine, send it to Switzerland or to Asia or to Latin America to have the drug tested. So as we can tell, beyond the fact the product is genuine or not, but also what's the composition. And the last one is the forensic lab, which is again another layer. And beyond the analysis, which tells us what is the drug containing, goes also to the patient safety access, because we are also assessing what is the patient safety, what is the risk for the patient associated to the drug. So we can perform that in quite limited time. The forensic laboratory is a little bit longer, but the rest takes us less than 3 days overall. So feel free to use those tools, and you have my contact details at the end of this presentation. Feel free to ask us to support you in that respect. But obviously, we are also asking you to support us. And what does that mean is that in case there is an incident that you are detecting, the first thing to do, and that goes even beyond Novartis, is to contact World Health Organization to inform them so that they can also inform the public about the existence of the drug, which is on the market. Then at local level, you can contact Novartis through our website. You can contact Novartis through the product security mailbox, and you can contact me directly through my email or even my mobile and WhatsApp. And obviously, I'm sleeping sometimes, but I'm quite responsive. So if you really feel the need to authenticate a drug, determine whether or not the drug is genuine, feel free to reach out to me, and I would make sure that I would try to help you. And again, even if it's not Novartis, I can also direct you to the right pharmaceutical company through the network that we have, and that's also something I can offer. So I'm very pleased I had the time to present this to you. I hope I didn't go beyond my time, and I would give you back the floor, Mirta. Thanks so much, Frank, for guiding us and giving us some insights into the relevance that Novartis has on specific aspects, and in particular also as to how you can help local authorities to authentify products, which I think is probably one of the major challenges, not only in Ukraine, but also in other parts of the world. Also good to know, and this panel today, it's also really a testament to that, is that the companies do work together. And I think it's something that we should bear in mind, and that hopefully will also help the collaboration with the relevant stakeholders. So with that, I would like to hand over to Ron. Ron, the floor is yours. Thank you. Good morning. Thank you, Mirta. Good morning, everybody. Let me also share my screen. I have some slides that back up my story, so you don't have to look necessarily at my face all the time. I hope it's visible. Yes, it is. Thank you. Perfect. Let me do this quickly. Bear with me for a second. Excuse me, I have some technical difficulties. I want to get rid of the. Okay, we'll just leave it as it is. So again, thank you for this opportunity to outline what I can do and tell you about MSD, how we protect our patients from the negative impacts of the counterfeit and illicit medicines. Now, let me take you on a story. Imagine the following. A person is sick, has a terrible disease, and the only hope is a medicine that has the potential to cure that person. Now, there are difficulties getting access to that medicine, so the person goes online, finds the product, buys it. Everything seems fine. Person is happy. There seems to be a future. There's hope. Time can be spent again with the loved ones. But
Nothing happens. So a couple of more buys are made. Maybe the body just needs to adjust to the medicine, but nothing happens. The sickness is actually getting worse. So now what? I mean, product is approved, good recommendations, good reviews. All hope seems to be lost. At the very last moment, that individual realizes that he's been buying and using a counterfeit medicine. And he has been paying vast amounts of money into the hands of criminals who live the luxurious life. They don't know that person. They don't need to know that person. They don't want to know that person. The only thing what they want is the money from that person. And in order to get that money, they go as far as to play with human life. Now imagine that you. Counterfeit medicines is a serious major threat to patients and to public safety. It has been said many times already, but we do need to work together to identify the capabilities and the applied effort of the bad actors involved. They are extremely highly motivated, very creative, and they will simply do anything to make money. Everything can be copied, stolen, to just simply make indistinguishable counterfeit products. There is, we heard that before, heavy engagement of transnational organized crime groups involved with the penetration, unfortunately, into legitimate supply chains. Medicines are being manufactured with the inclusion of incorrect illicitly sourced ingredients or other drug substances. We have seen, unfortunately, the involvement of healthcare providers for diversion and counterfeit matters. It is merely a matter of supply and demand. Bad actors can provide sustained commercial scale supply of illicit product. They can also create that demand. The supply of illicit product is nothing but financially motivated. It's nothing else. The demand, however, for illicit product can be financially motivated or access motivated. And we heard that before. Now, the bad actors, they need to create the awareness of that supply to those that have the demand. And it is through the awareness of that supply how we at MSD often find those bad actors. Most commonly, although not surprisingly, that is through internet-based advertisements, spam email pop-ups, social media ads, you name it. We internally conduct surveillance on consumer demand as well as on this commercial demand to identify these threats early on. But this threat is continuously evolving. New threats will continue to emerge, and we need to learn and apply what we've learned to stay ahead of the game. Now, let me take you through a review of specific threats related to oncology products. Most oncology products, as we know, are often high value and high in demand. Their reimbursement can vary from country to country, and affordability can sometimes be an issue. Oncology medicines, therefore, are extremely attractive for criminals who can easily resell them to patients who are in desperate need to get their treatment. While some patients may be looking for a cheaper price, others are just simply looking for access. This access motivated risk, demand, I should say, has created a completely new threat profile for oncology medicines. The combination of addressing threats as they are brought to our attention, combined with a proactive approach that we have for identification and assessments, that enables us to develop a more complete understanding of the risks our oncology patients are exposed to, and therefore our ability to try and mitigate those risks. I would like to take you a little bit further through an event that occurred in January 19, where a major targeted theft of close to 7,000 units of our MSD Keytruda was stolen from a secured third-party warehouse. These are professional criminals, no doubt about that. Part of a larger organized crime group. The burglars, they had inside knowledge of the security systems. A global notice to law enforcement agencies and customs authorities was issued on the batch number involved in the theft. That meant that we actually had to quarantine and ultimately destroy the thousands of authentic vials of this batch that weren't stolen, because otherwise they could not be differentiated from the stolen vials. Now, as of March that year, we started to see product offers online on the internet, social media,
in countries such as Egypt, Turkey, South Africa, United States, Australia, China, also in Ukraine. The product ultimately expired, but these bad actors, they still had product inventory. And we started to identify sellers that started to fake the packaging, continue to sell the product with an extended expiry date. So organized crime groups are involved, specialized in theft, counterfeiting of components, and the distribution of the product with many, many, many individual sellers all around the globe. Now, to continue, I'll take you back to my story at the beginning. The story of the criminals selling counterfeits online to the patient. We have an example of that actually comes here from Ukraine. During the course of 2018 and early 2019, we started to see online offers of our Keytruda 50 milligram with German packaging. The products all carried valid batch numbers, and one could buy the products online or through face-to-face meetings with sellers and couriers inside Ukraine. We were able to identify the subjects involved. We started to make product purchases with the help of our trusted partner IGU in Ukraine to further identify what we were dealing with. And it turned out to be a network operating from Ukraine with global reach, product deliveries into countries across the various regions. Once we had sufficient intel gathered, we started to cooperate with law enforcement units inside and outside of Ukraine to try and bring the criminals to justice. End of May 2019, thanks to prosecution and law enforcement in Ukraine, an operation was initiated, targeting multiple locations and subjects, seizing a magnitude of diverted and counterfeit medicines from, I believe it was 20 plus different pharma companies, raiding a print location, a manufacturing location, and that manufacturing location was actually producing the counterfeit German Keytruda amongst many, many, many other pharmaceuticals. 7 subjects got arrested. Now, prior to that operation in Ukraine, 2 subjects got arrested in the United States. Recently, the sentencing was done. One was sentenced to 71 months in prison and the other to 33 months. And these are exactly the kind of sentencing that send a very strong message. In the Ukraine, the proceedings are ongoing against the subjects. And we have very good faith that strong sentencing will be enacted that will definitely help to further fight, mitigate the counterfeit of critical medicines. We are at MSD absolutely committed to cooperate with all relevant stakeholders to fight the problem of counterfeit and other illicit pharmaceuticals, and to educate the public about the risks of illicit products and how to further protect them. The threat to patient safety and illicit medicines is not specific to our company. You heard Frank talk about that before. We do work together with industry peers, and we proactively share intelligence with other pharmaceutical companies. There is absolutely, on this perspective, there is no competition between us. The pharma companies are a great wealth of information and support regarding their products, but we rely on law enforcement and regulatory authorities to conduct enforcement actions. In turn, law enforcement, they have tremendous investigative and enforcement capacities, but they might not have access to all information on company-specific products, forensic testing capabilities, or other global threat intelligence. That is why it is important to work together, share the data. Wholesalers, pharmacies, hospitals, they also have a role to play in this, in protecting the patients and the products in their possession and escalating, even how small that might be, incidents to the authorities. Now, we understand this can be a challenge. We have different law enforcement agencies with different priorities and capabilities as they all relate to this type of IP crime. It will be important to have law enforcement authorities work together, not only to mitigate the immediate threat to patients in a specific location, but also to continue to identify and enforce against the upstream source of counterfeit medicines, so that the source of these illicit goods is disrupted and a larger protective action is obtained. And it is often the case that counterfeit medicines are manufactured in one country and then distributed in another country. So cooperation is key, it's crucial. As we move on,
we continue to expand our knowledge and understanding of this entire issue in order to become more predictive in our risk assessments and develop great risk mitigation measures. Try to predict what bad things are going to happen and how do we prevent them, or at least try to reduce them where possible. We are continuously making efforts to strengthen our internal systems to provide greater protection to our products, and just try to do a better job of protecting what we can control, what is under our control. Actions that will increase the security of the legitimate supply chain will increase the gap between legitimate and illegitimate supply chain. It will make it harder for products to cross between the two. It will make it difficult for legit product to get out and for illicit product to get in. MSD from that perspective is definitely prepared to do its part. These are my contact details, just in case you would like to reach out to me with any questions or other matters of concern that you would like to discuss offline. I'd like to thank you for your attention today, again, for the opportunity to share with you the viewpoint of MSD. And I would like to tell you, enjoy the remains of this conference. Thank you very much. Thanks, Ron. With that, we come to our colleague Marina. We are kind of looping back to our start, and that's why she's coming in at the end. It's nothing else than that. But we heard at the beginning about actually the potential introduction of a verification system, the 2D coding in Ukraine. And Marina is going to share with us some further details. Floor is yours, Marina. Thank you very much, Mirta. I will switch into Ukrainian. Маю всього 8 хвилин до кінця, і дійсно я повернуся до початку, до того, що вже частково говорив Ігор Іващенко, заступник міністра. Система 2D-кодування, яку ми дуже сподіваємося буде імплементована, і вона насправді є тим яскравим прикладом, про який говорили на першій сесії, на самому початку, що дуже багато залежить від того, наскільки ініціативними є правовласники і наскільки вони готові інвестувати в те, щоб захищати свої продукти. Система 2D-кодування якраз є тим яскравим прикладом, тому що в Європейському Союзі вона була представлена і вона драйвила весь цей процес якраз індустрія за підтримки держави, і саме представники індустрії розробляли весь цей процес і вкладалися. Тому тут ми абсолютно на одній сторінці, як то кажуть, з представниками першої сесії, і якраз так само і тут в Україні індустрія виступала першими, хто ще до початку запровадження в Європейському Союзі говорив, нам так само треба готуватися. Проблема з підробками і захистом продукції не є унікальною якоюсь в одній країні, вона розповсюджена по всьому світі. Я представляю компанію Teva, ізраїльська компанія, яка цього року відзначає 120-річчя. 25 з них представлено в Україні, широкий портфель і широку географічну представленість. Тому, маючи весь цей досвід за плечима, так само, як і колеги із компанії Novartis, із компанії MSD, ми бачимо, що європейський досвід, він якомога краще підходить якраз до України, і враховуючи ще і модель фармацевтичного ринку, яка є в Україні, і так само і політичний вектор розвитку в бік України. Тому цій шановній аудиторії дозволю собі сказати, що це та модель, яку можна copy with proud, в гарному сенсі цього слова, скопіювати і запровадити на території України. Я не буду повторюватися про те, що вже говорив Ігор, про те, що ми не хочемо, щоб це була на додаток ще якась фіскальна система або ще щось. Ми її вбачаємо в першу чергу як та, яка допоможе профілактувати підробки на території України і зробить цей ринок більш чистішим від підробок, ніж він є наразі. Якщо говорити про певні деталі, то ми в Американській торгівельній палаті наполягаємо на тому, і ми вбачаємо, що
наприклад, суспільство в Україні і всі стейкхолдери вже достатньо розвинуті для того, щоб утворити модель якраз за принципом Європейського Союзу, що це має бути не державна, не прибуткова організація, яку утворять всі зацікавлені сторони, і виробники, і аптечні асоціації, і лікарські асоціації, верніше асоціації лікарень і дистриб'юторів, і ми зможемо, крім організаційної структури, так само і абсолютно повністю взяти технічні вимоги, які існують в Європейському Союзі. Чому саме от скопіювати це? Тому що це і економічно, і в часових межах буде більш ефективно, ніж вигадувати якусь свою іншу модель, тим більше, що цих моделей існує дуже багато в світі, і вони різняться від країни до країни. Але навіть з точки зору фінансового тягаря на сьогоднішній день, мабуть, складно уявити в рамках бюджету України, що виділяється на охорону здоров'я, значні інвестиції з боку держави на ланчування цього проєкту і потім в подальшому на підтримку цього проєкту, який є, як казали колеги, підробки вони не стоять на місці, вони розвиваються, і в тому числі і захист має розвиватися дуже швидко для того, щоб реагувати дуже швидко на можливі потенційні ризики, які можуть виникнути. Тут говорилося про управління ризиками і в тому числі, який перелік лікарських засобів в першу чергу треба взяти. Абсолютно погоджуємося з тим, що говорив заступник міністра, треба виходити з оцінки ризиків, тобто говорити не про всі лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, мають мати це 2D-кодування, а в першу чергу ті, які більш за все підробляється, тобто провести цю аналітику, про яку теж, верніше, недостатню кількість, якої говорили під час першої сесії, і потім вже на ті лікарські засоби, верніше, це паралельно має йти, які можуть нанести найбільшу загрозу життю та здоров'ю українців. Саме такі підходи реалізовувалися в Європейському Союзі. Ще хотілося б сказати, тут взагалі ніяк не згадувалося, але ми говоримо про те, що підробки вони заважають нормальному функціонуванню системи охорони здоров'я і так само негативно впливають на економічний стан, в тому числі і громадян. Так от, якщо говорити про громадян, то для них треба розробити спеціальну якусь комунікаційну кампанію для того, щоб привернути їхню увагу про те, що з моменту, коли буде запроваджено 2D-кодування, або навіть і раніше, щоб вони звертали увагу на певні ознаки, що є, як це сказати, є автентичні лікарські засоби, а є підроблені лікарські засоби. Як їх можна розрізняти? Що треба купувати в аптеках, а не на непідтверджених інтернет-сайтах або невідомо звідки в когось з рук там, і перевіряти певну інформацію, як то дата кінцева, як номер серії. Якщо у вас виникають запитання, то ви завжди можете звернутися до виробника. Тобто 2D-кодування, про яке я на початку почала говорити, воно не є панацеєю від боротьби або в боротьбі з підробками, але є лише частиною профілактичних заходів, а й комунікаційні кампанії вони можуть на додаток слугувати. До речі, так само заступник міністра згадував, є гарний репорт, який підготували колеги з проекту SafeMed, що фінансується USAID-ом, і там викладені певні рекомендації, серед яких в тому числі і є якраз про те, що Україні економічно і в часових рамках ефективно взяти модель Європейського Союзу, так само і технічні моменти взяти з Європейського Союзу, тому що велика кількість виробників, які представлені в Україні, вже на своїх виробничих площадках в Європейському Союзі реалізували ці підходи. З боку компанії, в якій я працюю, можу сказати, що це дійсно буде більш ефективно, економічно і швидше. Так само там йдеться і про залученість всіх стейкхолдерів до обговорення до цього процесу. Зараз ми спостерігаємо дійсно, от ця площадка дуже чудово обговорити ще раз. І я дуже сподіваюся, що не лише представники Міністерства охорони здоров'я, а й Верховної Ради і інших
міністерства продовжують слухати нас і почують ці рекомендації. Ну і так само з точки зору комунікації, вона має бути не лише в такому експертному середовищі і не лише залучених зацікавлених осіб, а й так само розповсюджуватися на споживачів, на пацієнтів, на широкий загал, на наших громадян. Я не буду повторювати, в мене було значно більше з чого розказати, але тут вже і пан Іващенко, таке враження, що прочитав мою доповідь до того, як я її озвучила, і Віталій Гордієнко дещо сказав. Тому ми підтримуємо. Я дуже сподіваюся, що на завтрашній робочій групі ми зможемо домовитися про подальші кроки і зрушимо імплементацію з мертвої точки. Тим більше, що це не питання одного дня і навіть одного року. А дійсно треба підготуватися, і це займе час. Ми сподіваємося від 3 до 5 років максимально. Ну і буде слугувати гарним інструментом, якраз профілактичним, як можна боротися з підробками, для того, щоб в подальшому не довелося вже співпрацювати з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, або застосовувати ті чудові прилади, які показував Франк в своїй презентації. З мого боку все. Дякую дуже. Thank you so much, Marina, and thank you in particular for giving us also some guidance into the fact that things are not done overnight. This will be a lengthy process, and I think that we all have to wrap our minds around that it needs collaboration through the entire process, actually, until its final implementation, and to really be able to leverage the results of it. So this is not something that because once agreed upon, it will happen. We need the practical steps to move forward. So thanks so much for raising once more this aspect, which I think is very, very important. Summing up, I think that it becomes very clear as to the situation in Ukraine, but also into the opportunities that we are facing, because I think that, yes, there is some things that need to be tackled and tackled by all stakeholders jointly. On the other hand, we are seeing that there is also opportunities when we are facing challenges. And we also saw from 2 different pharmaceutical companies as to how they try to support the stakeholders to really achieve this. And finally, we heard also that one of the methods that we can apply, and that we have also experienced from other regions like the European Union, that the verification system is a good step in that direction. And hence also there, just my personal words to that is, let's look also at what happened there. What were the main challenges there, so that we can learn from there and we don't need to reinvent the wheel once more. So thanks so much, all of you. It has been really insightful. It has had some practical aspects, which I always think are also very needed, because then we don't stay only with the dogma, but also with the practical risks actually for day-to-day patients, also for ourselves, because we are patients ourselves from time to time. So thanks for that. And with that, I'll hand over to my colleague, Yaroslav. Spasiba.